Ma'am, ம் first table primary key is I code. ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்னா எது ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்? Um, items table. ஐட்டம்ஸ்ல. அப்புறம் பில்ஸ்ல வந்து Build the same is acting as a foreign. foreign key. Why? How are you telling that? Because we are seeing values are being duplicated. இது இங்க வந்து யூனிக் என்ட்ரியா இருக்கு. ஸோ பேசிக்லி இந்த இதுல வந்து இட்ஸ் மெயின்டைனிங் அன் ஐட்டம் கேட்டகரி, தட் இஸ் சவுத் இந்தியன் ஐட்டம்ல இதெல்லாம் ஃபால் ஆகும், சைனீஸ்ல இது, இட்டாலியன்ல இதுன்னு. இது வந்து பேசிக்லி டு ஜென்ரேட் த பில், ரைட்? ஒன் பர்சன் கேன் ஆர்டர் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் த சேம் ஐட்டம். அதனால இட் இஸ் அ ஃபாரின் கீ ஓவர் ஹியர். Okay, so we'll go to the problem. The problem is here. Okay, so first see the first query. Sibina, can you tell me read the question, understand the question, so that I'll go back to the MySQL table path. You can tell me the query. Display the. Sibina, are you able to hear me? Sibina, are you able to hear me or not? Okay, Hari, நீங்க சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Okay, the question is display the average rate of South Indian item. Okay, average rate of, okay, இதையும் நான் side by side வச்சுக்க முடியுமா? அப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு சின்னதாயிடுமா? Wait, I will keep the MySQL. One second. Display the average rate of South Indian items. Yes, sir. So select average AVG. Average rate of நானே பார்த்துக்கேன் first. Average rate தான் இல்லையா? From items where ma'am கொஞ்சம் மேல போறீங்களா? category இல்ல? ஆமா. Category. That category is equal to South India. So என்ன வரணும்னு first answer decide பண்ணிக்கலாம், so that we'll see if our query is correct. So it should be Hari, are you with your system? Yes, ma'am. Okay, anyway, you just add up and divide by 4. I think it is 100, 190 divided by 4 will be 198. 4 are 16. 47.5. Okay, 40 something will come. So it's the right thing, correct? Okay. Second one. Ma'am. Sibina, if you சொல்லுங்க Sibina. You had some mic problem. நெட்வொர்க்கும் இல்ல. நான் ஆமா சார். சரி, can you answer the second one? இருக்கனால எல்லா ப்ராப்ளமும் சேர்ந்து ஒழுங்கா second one. சரி, பரவாயில்லை. Now you are able to see? You'll be able to answer? Category. Second one, can you answer? Display the number of items in each category. Display the number of items. In each category. உங்களுக்கு டேபிள் வேணா காட்டுறேன். இதுதான் பில்ஸ் டேபிள், இதுதான் ஐட்டம்ஸ் டேபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம்? 2 யூஸ் பண்ணுவோமா, 1 யூஸ் பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் டேபிள். ஸோ ஒரு டேபிள் தான் யூஸ் பண்ண போறோமா?
Okay, Hari, can you tell the query? Hello, Sabina? ma'am. சொல்லுங்க Sabina. Okay, Hari, can you tell the answer? Display the number of items in each category. ம் ஸோ மேம் ஒரு கேட்டகரியிலையும் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ம் ஸோ ஸோ கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ம் இந்த ஐட்டம் கேட்டகரியில் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சவுத் இந்தியன்ல எவ்வளோ இருக்கு. ம் கரெக்ட். ம் ஸோ ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு குரூப் இட் பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரி. ஆமா அதுக்கப்புறமா அதோட கவுண்ட் எடுக்கணும் மேம். கரெக்ட். ஸோ அது எப்படி எழுத போறோம்? ஸோ ஆக்சுவலி MySQL, that's the way I learn or I learned or I teach also my students. Output நீங்க வந்து என்னன்னு if you are able to understand from the problem, you are mostly your query will come out to be correct. Okay, so your output is correct. இப்போ இது நீங்க அந்த output கிடைக்கிறதுக்கு what query you think will be right? Okay, so select count star ma'am. Star. Okay, comma இது வேணும் okay, comma. Okay, that's also good thing. Comma category from items and then we are grouping it by items. So what's the command? Group by no category. category. Okay, Group by category. Yeah, group by category. so we are getting what we wanted. Correct? Yes ma'am. Within the south. Okay, the South Indian is in a different way. One on the without space, so it's considering it as a different category on its own, right? Yeah, yes ma'am. Okay, good. Third one, display the total quantity sold for each item. Sabina, if your network issues are sorted out, you can answer. Illati Hari நீங்களும் பாருங்க. Display the total quantity, because these queries are not straightforward. This might be little childish or whatever you call it, but they are not straightforward. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம், sorry. Okay, now saying it. Display the total quantity sold for each item. So what are we expecting? First, one table or end table, tell me that. Quantity sold of each item. Can anyone tell me? மேம் பில் டேபிள் மட்டும் போதும் மேம். ஐட்டம் வந்துட்டு நம்ம ஐ கோட வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். லெட்ஸ் சே 1002 வந்துட்டு வடை சாம்பார் இல்லையா மேம்? ஸோ நம்ம வெறும் லைக் 1002 ஓட டோட்டல் எடுத்தோம்னா 3 டோட்டல் குவான்டிட்டி 3 சேல் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 1002 இஸ் ஈக்குவல் டு 3 குவான்டிட்டிஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அதுவும் correct. That you can do based on one table. But suppose I don't know what is 10202. Okay, then we'll have to join the table and then. Yes. So first you tell without joining, you're right. But அந்த அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு யூசருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல். இப்போ நீங்க இதை ஆஃபீஸ்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, you are creating this query and giving your client or your colleagues who have asked for this, will they be able to make sense out of it? அதை யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? 1002 சொன்னீங்கன்னா will they make sense or something else will make a better option for them? இல்லையா? So with single table, how are you going to write the query? சொல்லுங்க. ரெண்டு table வச்சு how are you going to write the query? Let us see both things are giving the same output. மேம் சம் யூஸ் பண்ணலாம்.
single table na History total quantities sold. So sum. சொல்லுங்க. Select sum of QTY. sum of yes ma'am. Comma I code எழுதட்டுமா? Yes ma'am. From bills group by I code. So I'm getting this is the number of quantities sold. Now this is still a correct output. We'll keep this. But எனக்கு இப்போ 1001 னா நீங்க எனக்கு as a user you as S1 you are giving me this output. But again I have to refer to the table. Again my job is added up. My job is not my job is not over. I am still struggling to find out what is 1001 is, what is 1002 is. So what would be a better option of giving me the same thing? So we'll have to join. So bills comma tables பண்ணலாமா, items பண்ணலாமா, and அதுக்கு முன்னாடி instead of I code I also give what is that field name? Name. So name from this comma, and this will not be I code, it will give me error. So let me make it item I code. items dot I code பண்ணிடலாம். So group bills items where bills dot I code. Correct? Ma'am, join a statement பண்ணல. Actually this also will work. You can from ரெண்டு டேபிளும் கொடுத்தாலும் கூட work ஆகும். Okay, since I taught you that way, let us stick to the same thing. Let me not confuse you. Actually this also will work. From bills அப்புறம் join items am I correct? Okay, where bills dot I code equal to items dot I code, and then it comes group by I code. Correct? மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம், ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ம் மேம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஐட்டம் டாட் ஐ கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க, பட் ஃப்ரம் பில்ஸ் இருக்கு. will it still work? ஐட்டம் டாட் ஐ கோடுன்னு கொடுத்துட்டு பில்லுன்னு கொடுத்தா? but I'm telling join இல்லையா? We'll see. Your doubt is genuine, but when I join I don't think the precedence of the table name matters. Okay. Okay, yeah, it will work. So அதுவும் correct output ஆமா, same output. Only thing இங்க வந்து I'm getting more clarity that I'm able to see that dim sum is the maximum or a soup is the maximum sold item. Instead of in the output காமிச்சீங்கன்னா I'll have to again go and refer to another table to get which item got sold maximum. Correct? But here I'm getting a consolidated output with all details. Are you able to understand the ways in which queries can be written to get an effective output? Hari? Right. Okay. If in corporate, of course, it is not. You suppose some output like this is asked by one of your colleagues, and it is DBA. If you give this, will you be appreciated, or will you give this? This more clarity. This has more clarity. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Sibina, I hope you are able to understand. I realize that you are having some problem, but message okay. So the next one is okay. Tell me. This is going to take time. Display total quantity of each item sold, but don't display items whose. Okay. This I have to okay. First, you tell me. You might not be able to do the correct query because this has not been taught. But anyway, try பண்ணுங்க Hari. What are they expecting? மேம் இப்போ மேல பண்ணோம் இல்லையா மேம், சேம் அதே மாதிரி தான். பட் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா whose total quantity sold is less than, பட் அது மட்டும் டிஸ்ப்ளே ஆகக்கூடாதுன்னு வருது.
which ஆமா. means quantity sold, sum of quantity sold, அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் மேம். Should be greater than 3. எங்க கொடுக்கணும்? அந்த வேர் இருக்குல்ல மேம், வேருக்கு அப்புறமா எண்ட் கொடுத்துட்டு அங்க கொடுத்துக்கலாம் மேம். நீங்க சொல்லுங்க first. Then when if it's not working or something, I'll tell you where the mistake is. Tell me. Shall I put the up arrow? Same thing. Yes ma'am. Sum of quantity, item code, name எல்லாமே same தான் from bill and join. Okay. அப்புறம் where this also is okay. This dot I code equal to. இப்போ tell me what I have to add and where I have to add. And கொடுங்க. எங்க before group by. Before, okay, before மேம். இல்ல மேம், லாஸ்ட்ல கொடுக்கலாம் மேம். எண்ட் என்னது? குரூப் பை ஆனதுக்கு அப்புறமா, இல்ல குரூப் பை தான் லாஸ்ட்ல வரும். குரூப் பை லாஸ்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. பட் நீங்க கண்டிஷன் அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆல் தி கண்டிஷன் should be grouped. இல்லையா? Where this condition and sum of the quantity. Sorry man, I'm not having my mouse, so I'm having a real problem. Just give me a second. And Sum of quantity should be greater than or equal to 3. those quantities don't display those items whose quantity is less than 3. Okay, Greater than or equal to 3. Equal to 3. Shall I press enter? Yes ma'am. என்ன கொடுக்கிறது? Invalid use of group and function. Okay. So can you think of any other code, Hari? Okay, let me tell you what the Sibina சொல்லுங்க. Ma'am, in the greater than or equal to 3 and the condition select sum and the quantity அதுக்கு அப்புறம் போட்டா work ஆகுமா? Select sum quantity Conditions greater than never come. A select statement on these are only the field names. You are not going to put any condition in the select அப்புறம் வர parametersல conditions வரக்கூடாது. Okay. So that's also wrong. Okay. Check. Now the thing is, I'll write the query first and then I'll tell you what the changes. This is correct. First, let us see the output is correct and then I'll tell you what I'm doing. Where the sum of quantity is greater than or equal to 3. So we'll see whether we are getting the right thing. இதுல பாருங்க, sum of quantity 1002 வந்து வரணும். மேம் கீழ டேபிள்லயே மேம், கீழ ஒரு டேபிள் இல்ல, கீழ ஒரு டேபிள் இருந்தது இல்லையா மேம், அங்கேயே வந்துரும் மேம். ஓகே, அதுலயே நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்ட். சோ இதுல என்ன வராது? ஐ திங்க் 3001 மட்டும் வரக்கூடாது. கரெக்டா? கரெக்ட். So is that is the answer? 33563 33563. Correct. Okay. So what it is now? What is this new having clause now? Having clause வந்து எப்பவுமே it is associated with the group by clause only. Okay. But when should you use having and why it didn't work with where na? Whenever நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு aggregate function யூஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் செக்கிங் பண்றோமோ, whenever you are doing a checking along with group by, I'm talking along with group by. Okay. Group by use பண்ணும்போது whenever we are doing some checking of some values which involves aggregate function, use of aggregate function, follow my cursor, you cannot use a where clause. You have to use a having clause. This is a protocol of MySQL. It's not that it is the way MySQL works.
So suppose I had told quantity is greater than 3, now I could have easily done with the where clause. But இது வந்து ஒரு aggregate function நான் check பண்றதுனால, condition check பண்றதுனால, the only option is I have to use a having clause. And the second rule of having clause is it always comes after the group by. புரிஞ்சுதா? Hari and Sibina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think there are some more queries of the similar type. பண்ணும்போது maybe நம்ம பார்க்கலாம். Okay? Okay. Okay, I think, wait, I'll tell you the thing. When we go ahead, we'll see. Okay, I'll try to get you some more of this. But basically, what I'm telling is, in the aggregate function, I'm check பண்ணும்போது group by clause or not without group by. Group by aggregate இருந்தா தானே யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி aggregate, when you select an aggregate data only, you can use group by. First thing. And when the checking value is also having an aggregate function, you can only use an having clause, and having clause usually comes after, not usually, always comes after the group by only. Okay. So I'll try to create some queries for you to match that. Sibina, now tell me the fifth one. புரிஞ்சுதா ஹரி உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Maybe now I know 2, 3. I'll see if I'm not getting. I'll try to make my own query and ask you what the query would be. Fifth one, can Sibina tell if your mic is okay, Sibina? I'll try, ma'am. Display the details of bill record along with name of item. Tables வேணா காட்டுறேன். என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கா? Bill details along with name of item. So first tell me if it is going to be 1 table, 2 table, join இருக்கா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் we'll go further. 2 tables involved, ma'am. Bill and items table. Correct. So join இருக்கு. Display the So என்ன மாதிரி அவுட்புட் எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க? அதாவது ஒரு ஐட்டம் எனக்கு சொல்லுங்க. What is the output you are expecting? Yes, Sibina? ma'am. 1 second. Display இருக்கு. இந்த பில், ஒரு பில்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கறது டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். இப்ப பில் நம்பர் இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே பில் நம்பர் 1 தான் இருக்கு. அந்த பில் நம்பர்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Bill number 1 ஆச்சுனா டேட்டா கொஞ்சம் தப்பா என்டர் பண்ணிருக்கேன். Right, I think the bill number data is wrong. Just give me a second. ஒரு நிமிஷம். Okay. Okay, bill number must have changed. அதானே பார்த்தேன், என்னடா அதுன்னு. Okay. Let me just change the data. Update bills with என்ன நம்ம bn equal to 2 where இது unique இதுல equal to
Okay, second. Okay, now it's matching. No, one field is. Parallel. That's okay. Let us not. Instead of or 5, I think I put 2. 2 under. Okay. Okay. I able to understand the change. I made a mistake. I put all bill numbers as 1. So I changed it, matching this. Only thing there is this one is not tallying. This should be 5, but here it is 2. He said bill number is 5, where 2003. 3, quantity is 2, and the date is Ma'am, 2003, ma'am. 300. 2003. It should work now. Let's see. Yeah. Okay. I think it's matching. Okay. Now going back to the query. No? Fifth ma'am. Display the details of these records along with the name of each item. So என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க bill item and name எப்படி of each. இது fifth one பார்த்திருந்தோம். Fifth ஆ fourth ஆ? Fifth ma'am. Fifth one, ma'am. Tell me. Display details of bill records. Details of bill record along with name of each corresponding item. அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு டேட்டா கொடுங்க. எப்படி நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? ஒரு ரெக்கார்ட் ஃபுல் டேட்டா எனக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு ஐட்டமும் காட்டுறேன். ஐட்டமோட பில் நம்பர், அப்புறம் எந்த டேட்ல அந்த
பில் வந்திருக்கு. அப்புறம் அந்த பில்ல இருக்கக்கூடிய ஐட்டம், அந்த ஐட்டமோட குவான்டிட்டி. இப்போ ஒரு ரெக்கார்டுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு இதுக்கு சொல்லுங்க, எனக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க? ரெண்டு டேபிள பார்த்து. I'm trying to keep both the table. இப்போ பில் நம்பர் 1, bill number 1 and the date 2010-4-1 and the item code 1002 vada sambar and vada sambar South Indian. Yes, South Indian and from pizza Italian. The category adula kekkala. So and அதோட quantity vada sambar 2, pizza 1 இப்படி வரணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒன்னு சொல்லுங்க, இந்த we'll take only one item 1002 எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஓகே. அந்த 1002 இருக்கிற ஐட்டம் எனக்கு அந்த அவுட்புட்ல ஒன்னு தான் வருமா இல்ல நிறைய வருமா எனக்கு சொல்லுங்க. ரெக்கார்ட், I'm talking about the records. Leave out the complete data. இப்ப நான் full data சொன்னா எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Just tell me, இந்த வடை சாம்பார் ஓட அந்த இது ரெக்கார்ட், will I get only 1002 வடை சாம்பார், ரேட்டையும் வச்சுக்கலாம் 40, அதோட குவான்டிட்டி எவ்வளவு, அதோட பில் நம்பர் எவ்வளவு, ஒரு நிமிஷம், பில் டேட்டாஸ் போயிட்டுருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இங்க வடை சாம்பார் 1002 இஸ் பில் நம்பர் 2 அண்ட் குவான்டிட்டி 1. அது ஒண்ணுதான் வருமா இல்லைன்னா 2 3 வருமா? ஏன்னா இங்க என்கிட்ட 2 1002 இருக்கு, அதனாலதான் கொடுக்குறேன். ஒரு ரெக்கார்ட் தான் மேம் வரும், அந்த பில் நம்பருக்கு அகெயின்ஸ்டா செக் பண்றதுனால. அப்படின்றீங்க? What is the bill number 2? Are you able to understand the meaning of this bill number 1, bill number 2? Are you able to understand this table? Hari and Dibina? இது கிளியரா இருக்கு. ஐட்டம் கோட், அந்த ஐட்டம் நேம் என்ன, அது கேட்டகரி எந்த கேட்டகரி, ரேட். ஓகே? பட் are you able to understand this table for you to understand the problem? Yes. சொல்லு, லேமன் லாங்குவேஜ்ல எனக்கு சொல்லு, என்னது, what is it trying to tell? நீ இப்ப கடை ஆளுனா என்ன, what are you trying to do with it? அந்த பில் நம்பர் 1ல இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே, பில் நம்பர் 1ல இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே ஒருத்தங்களோட எஸ், மீனிங் we three are going to a hotel. அது இல்ல, ஒரு ஆளோடது. ஆமா, கரெக்ட். so we three of us, practically speaking 3 of us, நான் ஹரி நீங்க போறோம் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட. okay, we are all bill number 1. I'm giving a treat. So you are ordering item 1002 ரெண்டு quantity, 3001 item வந்து ஒரு quantity we are ordering. கரெக்டா? Number 2ங்கிறது வந்து table number 2. Someone else has come, they are ordering 3 items, something and all. So this is the understanding of the bills table. இப்போ அவ என்ன கேக்குறா, they are asking you to display the bill record along with each corresponding item. So don't you think we'll have 2 entries for 1002? நான் ஒரே ரெக்கார்ட் வச்சு நான் பேசுறேன். 1002 ஏன்னா ரெண்டு பில் ஆயிருக்கு. ஒருத்தர் வந்து bill number 1, table number 1 has also added it, table number 2 has also ordered it. Don't you think you'll have 2 records having 1002? அந்த மாதிரி இது பில் நம்பர் வச்சு செக் பண்றதுல அந்த நேம் வச்ச ஒரு ஐட்டம் எத்தனை பில்ல வந்திருக்குங்கிற மாதிரி செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு பில்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல, ஒரு ஐட்டம்னா அந்த ஐட்டம் என்னென்ன பில்ல ஆர்டர் ஆயிருக்கு கேக்குறேன். கரெக்டா? கரெக்டா? So now Hari, have you understood?
மேம் இந்த கொஸ்டின் நான் எப்படி புரிஞ்சேன்னா மேம், டிஸ்ப்ளே த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த பில் ரெக்கார்ட்ஸ் அலாங் வித் நேம் ஆஃப் ஈச் கரஸ்பாண்டிங் ஐட்டம், விச் மீன்ஸ் பில் ரெக்கார்ட்ஸ்னா பில் டேபிள்ல என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகணும். And there will be another column which will have the name against name of the item. Basically in the billோட your corresponding and the item name எடுக்கிறீங்க. So is there any record do you think which might not come? Again I'll show you both the tables. Do you think any record will not come or will everything come? I'll reduce the size. I think it's a complete table. Oh, wait, sorry. Is there any item or any record or any bill, whatever you call it, will not come? See the table and tell me before we fire the query. The thing is, MySQL is to understand what data the user wants. நீங்க பாட்டு ஏதாவது ஒரு query எழுதி any query, even if it's wrong, syntactically correct, you are going to get some output. But is that output relevant to what you are really looking for is the question. So tell me, ஏதாவது மிஸ் ஆகுமா இல்ல எல்லாமே வரும்ன்றீங்களா? சிபினா? மேம் ஆனியன் தோசா, அப்புறம் இட்லி சாம்பார் அண்ட் சௌமியா இவ்வளோ வராது. கரெக்டா ஹரி? Yes ma'am. Why? Because there is no order for these items. So what Hari told in a simple way is correct. What he's telling is this whole table is anyway going to come with replication of the bill number, because we are not grouping anything. We are just telling in a corresponding idu mattum enak kudunu. So it is going to match this number with this number and display the name and the category name if you want, or the rate also. Okay. So now can you tell me the query? Select. Shall I make it okay, I code, comma, B number, comma, QTY, comma, name of the item, will it do? Yes ma'am. Okay. So from bills, join items. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? Anything is there or nothing is there? Where class போடணும் மேம். Where bills dot item code is equal to items dot I code. Is there anything else beyond this? No. Hari? இல்ல மேம். இல்ல. ஏன்னா I'm telling corresponding and a match பண்ணி எனக்கு கொடுங்கறது. That means it's saying join the two table properly and give me the output. So let us see. So this is this one. How many records are there? 11 rows. So does that bills record have 11 rows? Yeah, bills has 11 rows. பாத்தீங்களா? So இதோட match பண்ணி it is just giving me the corresponding item name. That is all. Right? Ma'am, can we write it in some other way? Like select star from bills அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா மேம்? That is பில்லுல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் பிரிண்ட் ஆகணும்னு. So select star, comma, items dot name அப்படின்னு கொடுக்கலாமா? From bills அந்த மாதிரி. பார்க்கலாமே. Select star, comma, items dot name. அதுக்கப்புறமா from bill join and all that.
So what I want to do here is வெறும் நேம் மட்டும் லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும். Because instead of typing in each field, it is come. What is the difference in this? Okay, you are selecting star. Another table will appear side. Correct? So இதுல கேட்டகரி எல்லாம் வருது மேம். So category number Category belongs to which one? So items. Yeah, it belongs to items. But I only want the name from the item. Select star, comma. You want a selective item from the second table, and from the first table you want all. So there should be a way. Items dot name. I'll work on it and let you know. Okay. Okay. Maybe we are doing some mistake here somewhere. I'll let you know. And I cancel Discord lane the query report. Okay. 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 So now, next coming to which one? The sixth one. Display the details of the just give me a second. Have you thought of the query? Display the details of the bill record for which the item is also. Is it the same as the previous one? Yes, ma'am. ஆனா condition வரும் where item is equal to those. Okay, so Namond. So I'll have to. இதான் நம்ம பண்ணோம் இல்லையா? ஆமா. From items. We'll should we have join here? See and tell me. I'll show you the tables. Do we need a join here? Yes, ma'am. Okay, இது கொஞ்சம் tricky. கொஞ்சம் பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க. Okay, now tell me. What is the question? Say I'm showing the two tables. I hope it is. Okay. Display the details of the bill record. Okay. So bill record is those details they are asking that will display. For which the item is dosa. So join venuma vendama. First tell me that. Sibina and Hari. மேம் ஜாயின் தேவை மேம். எதுக்குன்னா லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா தோசாக்கு 1000 அப்புறமா 1001 8 கோட் இருக்கு. If you already know that the 1000 and 1001 is dosa, then we don't have to join. But just because we don't know I code against எந்த நேம் அப்படின்னா, so I think we need to join. சரி, we need to join. அது தவிர anything else you think you need, Sibina or Hari? So we are going to do the same, select whatever that bill record. Okay, correct? The same query what we did before. Because if you see this still here, it is almost the same. Details of bill record. Correct? Only thing, instead of corresponding, they are telling item those are. So what do you think after the joining you will be writing? So I'll write the query. I'll put Control C. I think we did this only, right? Join items. Then we did where, right? Anything else? Yes. After this, anything else? மேம் அண்ட் லைக் இது வரும் மேம். அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஏன்னா தோசா வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அ
complete name. So Correct. That's what I want to know. So how are you going to do that? Where bills you have taken the corresponding by joining. Then and name like hmm. um, double quotes, no? Hmm. Ampersand, Why ampersand? because we don't know like what is the first name. Dosan with the second name and நமக்கு தெரியும் மேம். ஒரு தோசான்னு கூட ஒரு ஐட்டம் இருக்கலாமே. ஓகே. இல்ல மேம், இப்போ மசாலா தோசை, ஆனியன் தோசான்னு இருக்கு மேம். ஸோ ஸ்டார்டிங்ல என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது Not இல்லையா? necessarily. No, I might update the table. Maybe I'm introducing a new item called only dosa. For now, my item has not got anything else. So tomorrow I might add 10 more new items. Paneer dosa, I might add so many, or only dosa, or something dosa, something. So basically, it should be a dosa. Correct? Yes. So now tell me what I'll do. See, as of now, this table has got two items only with the name dosa in it. But probably tomorrow I might add 10 more items, which has dosa somewhere. மேம் ஆம்பர்சண்ட் தோசை ஆம்பர்சண்ட் அப்படி போட்டா இது ampersand எங்க வந்தது உங்களுக்கு? ஆம்பர்சண்ட் இல்ல, சாரி மேம், பெர்சன்டேஜ். Okay. So I have dosa anywhere or only dosa also should come. So we have to see if I'm getting it. So I am getting masala dosa. ஏன் bill record? ஏன்னா அந்த இன்னொரு தோசாக்கு bills இல்ல. Am I correct? I think so. That's why the other dosa item is not come. What is the other one? Onion dosa. Yes. 1000 does not have a bill at all. That's why that is not come. Correct? Yes, ma'am. Okay. புரிஞ்சுதா? Okay, now seventh one. That's going big time. We'll do the last two, then we'll finish the class. Now, two things, Hari. Next class, I will, before that only, I will try to give that query for that, what you asked. Next class, having this having clause, which I will try to dig out few more problems. If possible, if I'm able to find a few more problems like this, I will put it in the, what is it, Discord. Namona table, one of us can create the table and keep. Okay. If anyone is creating, just put in the Discord only. I will create so that the other two people needn't sit and do the same job. Okay. Okay, ma'am. Okay, sir. Seventh one, tell me. Display the bill records of each Italian items. Okay, I think this is again the same, where you'll be what you'll be doing? Same, select that bill and they query bill, etc., from both the join, where each for each Italian item. So, okay. So what will it be after the selecting all that? மேம் இப்போ கண்டிஷன் வந்துட்டு கேட்டகரி போடுவோம். ஒரு நிமிஷம். bill records. One second, of each Italian item sold. Yes, the group by will go to category. Sorry, Italian, correct. But what are they trying to tell the bill record? How do you think the output is going to be? No, it will be on name only. On each Italian item sold, right? Think and tell me. It's from both the tables, I'm correct. So let me do the same thing.
What do you think? And category equal to Italian. Equal to Italian, ma'am. அங்க இட்டாலியன் இருக்கு, நம்ம இது இட்டாலியன் இந்த வேர்ட் தான் இருக்கு இல்லையா? And name தேவையில்ல மேம். ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல குவான்டிட்டி நேம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நேம் இஸ் நாட் நீடட். அது பரவாயில்ல. let anything come, that is not a problem. Okay, then அவ்வளோதான் மேம். I don't think so. Of each Italian utensile. Okay. But I really still am doubtful. I should ponder over this problem. I'll think over it. I'm still not convinced with this answer. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, it should give me the I'm thinking I should be getting a group by. I should be using a group by clause. இல்லையா? Don't you think? Ma'am, bill records like if you go to the bill records, what they're asking is இந்த bill recordsல Italian என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கோ அது மட்டும் டிஸ்ப்ளே ஆகணும். But the thing is, when you have a group by, you sorry, when நீங்க என்ன மாதிரி சொல்றீங்களா? Okay, anyway, I'll look into this. You're getting an output. It makes sense. Absolutely no problem. But is this what the question says? Sivina, you were telling something? Ma'am, I was trying to the same thing Hari said. Bill recordல இட்டாலியன் ஐட்டம் என்ன செல் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கறதோட டீடைல்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் பாக்குறேன். எனக்கு group by யூஸ் பண்ணுமோன்னு தோன்றுது. But then an aggregate should be used. Okay, this also I'll get back. If not on the Discord, this we'll have to discuss. Next class in ஞாபகப்படுத்துங்க, 7th one. Okay, somehow I'm not convinced, so I need to think about it. Okay, last one we'll do for this today's class. Tell me, display the total value of items sold for each bill. Total value of items sold for each bill. First மேல போய் total value of items sold for each bill. Tell me. புரியுதா question? I'm sure the basic. Are you able to understand the question? ஒரு பில்லோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம 3 பேரும் போயிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம பில் நம்பர் 1 கரெக்டா? So அதோட வந்து what is the output you are expecting? இப்போ only for bill number 1 இந்த டேட்டா பார்த்து எனக்கு சொல்லு. ஓகே. 2 ஐட்டம் கோட் 1002 வந்து வடா சாம்பார் 2 ஐட்டம், ஸோ 80 பிளஸ் ஒன்னோட ஐட்டம் கோட் 301 240 80 plus 240 320. சோ அந்த மாதிரி வரணும். பில் நம்பர் 1 வந்து டோட்டல் பில் என்கிட்ட வந்து 320 வந்து சொல்றோம், கரெக்டா? அந்த மாதிரி பில் 2 3 4ன்னு வரணும், கரெக்டா? Yes. Now your output is perfectly correct. Now tell me what query I need to give to order in order to do this. Join irka first. Tell me that. Yes, ma'am. Yes. So what are we expecting? We are expecting bill number. We need a bill number. After that, what do we want? Tell me. Sum of rates, ma'am. Sum of rates. Rate in ma'am.
Now see this. I'm not moving the screen here. I'll move it here. Sum of rates now. What is it going to add? Rate is all unique, na? This is sum பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? Hari? How was my bill number 1 generated? Just now we did the calculation. Can you tell me? We did this quantity into the rate of the item. Yes? Okay, yes, ma'am. So, first thing is we'll have to not only type the rate, sum of rate into QTY. Correct? Correct, correct. Okay, now we have got this. இப்போ நம்மளுக்கு இது ரெண்டு மட்டும் போறோம்னு நினைக்கிறேன். Or we need the item bill number. Yeah, bill number and rate மட்டும் போறோம். Correct? They are asking the மேம் இப்போ ரேட் வந்துட்டு அந்த டேபிள் ஐட்டம் டேபிள் இருக்கு மேம். குவாண்டிட்டி வந்துட்டு பில் டேபிள் இருக்கு. correct. So item dot rate into bills dot quantity கொடுக்கணுமா இல்ல? Why? No. Only when the field name is same, I told you there will be an ambiguity. நம்ம அந்த table name கொடுக்கணும். When the field names are different, there's no need to mention any table name. Okay, okay. 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 If you want for your clarity, you can other, but the query will work perfectly fine. சரியா? Sure. So now they are asking what total value of items sold for each bill. Okay. So if I have the bill number and the rate, it is enough. Correct? So from items, comma bills. Okay. Yeah. From both the table. Correct? Yes, ma'am. Ma'am, So on the then- join You- same. It's one and the same again. It's one and the same. Actually, that's why actually we can okay, we'll try with this. You will know that both will work. Okay. But when you give a join, you know, it makes ஒரு clarity கிடைக்கும் ஒரு queryல உங்களுக்கு. அதனால we always get join. We'll try now this time without join. It will still work. Okay. Where this I'll write off. It is the same. I code, comma, bills dot I code. Now tell me, is there anything else or is that all? Group by bill number. And is the total value of items sold for each bill? Okay. Is he right? இது group by என்னவா இருக்கும்? bill number, ma'am. Bill number, correct. Is it coming? We did for one already. The correct answers come. Correct? Huh? Yes. So basically, when we go to the restaurant, I'm going to get this. Yeah, I'm going to get this amount. How is he calculating? This is exactly the way he's going to calculate. Now, with it, I think I can add one query and then we finish up the class. Just give me 1 second. Okay. I'm reframing the last query. Display the total value of items sold for each bill where the total value exceeds exceeds 320. புரிஞ்சுதா? Display the total value of items sold for each bill where the total value exceeds 320. So எனக்கு வந்து 320க்கு மேல யாரோடலாம் பில் வந்திருக்கோ எனக்கு அவா டீடைல்ஸ் கொடுத்தா எனக்கு போறோம். So I am going to get bill number 4 and 5. கரெக்டா? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So அதுக்கு நான் எப்படி query எழுத போறேன்? All this remains the same. Tell. All this remains the same. Wait, let me finish off this. This one. Yes. What should I do? Last class having sum of rate into quantity is greater than 320. You agree, Hari?
Yes, ma'am. Because I'm putting the condition on an aggregate value. So when I use an aggregate, I'll be using an having. Now I'm getting only true. Now the same query I'm telling, display same thing, all these things where, let me think of a question, just give me a second. Where, the rate exceeds 100 rupees, where the rate is more than 100 rupees. So in the item la na 100 rupees mele charge pandrikeno. It might not make sense. It doesn't make really great sense. But what I'm trying to tell is, where is the query? This one, where, okay, group by bill number. Now, when I'm checking on a column, okay, I'm only checking where the rate, this query doesn't make any sense. Actually, it's rubbish one, but I'm trying to explain to you when I'll use a having and when I'll use a where. Suppose if on the rate when the எந்த ஐட்டமோட ரேட்ல 100 மேல இருக்கும் அதோட மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி எனக்கு கொடுனானா then I can easily use a where clause and that will always come before the group by clause and rate greater than 100. It's giving some output. I really don't know if this output will make sense also, but are you able to understand when the checking is made on a field, you will only use a where clause and it should always come before the group by. When you're doing the checking on an aggregate function, this is especially with group by. You have to use only having clause and it comes after the group by clause. Okay? புரிஞ்சுதா இல்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேனா? லைட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட். Okay, no problem. That's all. So what I'll do is next week la இதே மாதிரி நான் இன்னொரு table I'll try to see. I can stop the recording. So I will try to get 2-3 more tables, more